Выключила, а тут написано, что ваше видео остановлено. Де його? Куда його? Тут есть ссылка. Алло, Кешавананда Прабху, Хари Кришна. О, что-то есть. Только видео нет. Ну ладно. Кешавананда Прабху, Хари Кришна. Хари Кришна, что-то препрабу. Ага, все, спасибо, Хари Кришна. Да. Сделаем меня кухостом. Да. Джай. Угу. А теперь нам надо не пропустить Гуру Махараджа. Да, тогда микрофоны выключу. Как мы его не пропустим, а? Ну, даже он будет, наверное, на английском, ну, точно на английском языке, только вот какое имя будет. Не на русском, это точно. Да. А в Раджа Хари Прабху где? Есть. С Абхинанданой Прабху вместе. Потому что он же будет переводить, его надо сделать тоже по хостам. Да, уже есть. А звук откуда? Может быть, подключить его к колонке? Кешавананда Прабху, может быть, нам пока не выключать у всех... Да, я не выключил, я включил. Потому что если Гуру Махарадж Да. присоединится, он может начать говорить, и мы это осуществим. Да, точно. А всех остальных преданных мы пока попросим выключить микрофоны, чтобы не было хаоса. А потом вы выключите у всех микрофоны, да, Кешавананда Прабху? Да. Ванамали Кришна Прабху, Хари Кришна. Надо...
Ну да. Можете говорить. Прицепилась на палец. Не происходит. Ураже Харі Прабу. Якщо часом не буде виходити український переклад, будете перекладати російською? Добре. У мене тут поруч Аграна Прабу, якщо він щось може допоможе. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. Haribol Prabhu, my obeisances to you. I'm at New Vrindavan now, and the technology here is Что не получилось?
Ти знову розібрав. Can you? Або нужно I'll be включити. with you in just a minute. I have to get somebody to help me with the technology. Окей, вы waiting. Кешов надо всех отключить микрофоны, за Все, исключением да, все уже. Гуру Махараджа вы отождествили? Мгм. Да, да? Вы отождествили Гуру Махараджа, где он? На Да, первом. да, на все, первом. все. Сделайте его ко-хостом тоже, и в Раджахари Прабху и меня. Так, да, уже все. Джай. И Кешаванада Прабху, вы сделаете, чтобы вот там, где view, было спикер, правильно? Да. Сейчас сделаем. Hare Krishna. Hare Krishna, we are ready. Raja-Hari Prabhu will be translated into Ukrainian. Om Agyantimidandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Guru Sri Jutapatakamalam Sri Gurun Vaishnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patithanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhishesha Shunyavadi Astratyate Shatharine. Hare Krishna. Is everyone able to hear me properly? Чи всі мене можуть добре чути? Their mics switched off, but on the chat, devotees is responding that yes, they can. Thank you for helping me. Дякую, що допомагаєте мені. Thank you. Thank you very much, Achyuta Priya Prabhu, for organizing this very special event. And Дуже дякую, Ачар'я Прабhu, Прабhu, що ви організуєте цю особливу подію. My sincerest gratitude to each of you for so kindly coming to give us your association. Моя щира вдячність всім вам, що ви так милостиво даєте своє спілкування. I am presently in the New Vrindavan community in US. So they told me at any moment the power can go down, and if I disappear, then I'll come back as soon as possible. Я зараз знаходжусь у Новому Вриндавані, у громаді, в Сполучених Штатах, і вони сказали мені, що в будь-який момент електричне світло може вимкнутись, і я можу з'явитися знову потім, якийсь час. With your permission, I would like to go through all the different screens to see all of you. If you can, whoever can put your cameras on, if you can do like that. З вашого дозволу, якщо ви дозволите, я хочу подивитися на всіх вас, якщо ви включите свої камери, щоб міг вас побачити. And if someone could lead a kirtan for about 3 minutes, I will be offering obeisances to everyone in a very individual and personal way. Якщо хтось може вести зараз на протязі 3 хвилин кіртан, я зможу тоді в цей час подивитись на вас і запропонувати свої поклони вам. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hari, are you still singing? No, I stopped. Shall I continue? No, because there's so many people. I will tell you when to stop, please. Okay, we have almost 400 connections. I know, I'm bowing my head and offering my gratitude to each and every person individually. It will take me a few minutes. Thank you for teaching us. Пропоную свої поклони кожній людині спеціально, тому я хочу, щоб ви продовжували співати, поки не скажу. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama. Thank you very much. Hare Krishna. Дякую дуже. To be with all of you, beloved devotees of Ukraine, has been a wish and a prayer that I have offered to Sri Radha Gopinath for many months now, since we have last been together. Бути з вами, моїми улюбленими відданими з України. Це було моє бажання та молитви з останнього нашого візиту, тобто останнього нашого спілкування в тому році. Я молився Радхі Гопінатхі. I am remembering we were together on Gaur Purnima. Я пам'ятаю, ми були разом на Гару Пурніму. By Zoom and several other times. And I'm remembering Srila Prabhupada's blessings upon me and His Holiness Niranjan Swami Maharaj's kindness for all the times I had the pilgrimage to your beautiful country to be with all your beautiful devotees. Ми зустрічалися у Зумі, також з благословень Бхактіведанти, Шрили Прабхупади, а також з благословень Ніранджана Свамі. Я пам'ятаю ці моменти, коли мені довелося бути з усіма вами, чудово відданими у вас. And along with devotees throughout the world, I am sincerely offering my heartfelt prayers for the safety, the protection, and for Krishna's blessings to be on all of you and your families. Також разом з усіма відданими з усього світу я пропоную свої молитви Крішні про вашу безпеку, щоб все було добре, і також, щоб все було добре у ваших сім'ях. A few days ago, we celebrated Nadrasingha Chaturdasi. Декілька днів тому ми святкували Насімха Чатурдаші. And we all meditate upon and worship Lord Nadrasingha Dev and his loving relationship with Prahlad Maharaj.
ми всі медитували та поклонялись відносинам, цим любовним відносинам Нрсимхадева з Прабхупадою Махараджем. Prahlad Maharaj's life has been presented to us at the time when he was in the greatest crisis. Прабхупад Махарадж, його життя було представлено нам в ті моменти, коли він перебував у часи величайшого кризисних моментів. From the age of 5 years old, he is declared as a Mahajan, one of the greatest of all personalities. З 5 років його називали величайшим з Махаджанів, самих величайших особистостей цього світу. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us, Mahajano Yena Gatasa Banta, that the path to bhakti, to love for Krishna, is only possible when we follow in the footsteps of the Mahajans. Читання Махапрабху казав Махаджанові на Гатаса Панхах, що шлях до Крішни, шлях до Господа можливий тоді, коли ми йдемо по цьому шляху, який проторували наші махаджани. Hiranyakashipu was the most powerful and feared person in all the universe, besides Brahma, Vishnu, and Shiva. Хіранікашипу – сама могутня особистість, та, якої боялися усі, крім, може, 3 особистостей – це Вішну, Брахма і Шиви. The Bhagavatam, Sukadev Goswami tells, when he lifted one of his eyebrows, the entire universe would shake with fear. Бхагаватам описується, що коли Хіранікашипу піднімав одну з своїх бровей, то весь всесвіт тремтів від страху. Out of fear, the demigods bowed down to him and served as a menial servant. Зі страху перед ним усі полубоги, вони кланялись йому та служили йому, смиренні слуги. But yet, when Hiranyakashipu saw Lord Narsinghadev, he was struck with fear. Але коли Хіранікашипу побачив Господа Нрсимхадева, він був вражений, тому що він відчував страх. Krishna is the supreme personality of Godhead, and he is the origin of all the qualities in existence in its perfect state. Кришна – це Верховний Бог-особа, він джерело всіх якостей, які є у цьому проявленому світі. Krishna tells in Bhagavad Gita that he is death personified. Кришна каже в Бхагавад-гіті, що він і є сама смерть, уособлення смерті. And every species of life has fear of death. Кожний вид життя боїться смерті. So Krishna, who in Goloka Vrindavan is a simple cowherd boy, laughing, smiling, playing, dancing, and making the most beautiful music on his flute.
А Кришна на Галокі Вриндавані, він простий парубок, який пасе корів, і він просто танцює, сміється та співає, і також зі своїми друзями. The elderly gopas and gopis, they considered they eternally consider if they do not protect Krishna, he may get harmed. І старші гопі та гопи, вони постійно думають про те, що коли вони не будуть захищати Кришну, то йому яка станеться шкода. Vrindavan is Madhurya Dham. It's the abode of absolute, supreme, all-pervading, eternal sweetness. Вріндаван – це Мадхур'я Дхам, це обитель верховної, височайшої сладості. And Krishna's smile is the sweetest of all absolute sweetness. А посмішка Кришни – сама солодка з усієї солодкої сладості. And when he places his flute to his smiling lips, that sound is the absolute all-pervading sweetness of the spiritual world. Коли він поміщає флейту до своїх вуст, то це звучить як сама краща солодкість у цьому світі. And yet he is overwhelmed, overcome, and finds the greatest pleasure forever in being defeated by the sweet love of his devotees. Але він також сам переповнений і знаходить найбільше щастя, коли він знаходиться у спілкуванні зі своїми відданими. Who are all assisting Srimati Radharani in giving pleasure to Krishna in her love. Ми всі допомагаємо Шриматі Радхарані, коли вона слугує Кришні, коли вона проявляє свою любов до Кришни. Krishna manifests in limitless incarnations and forms in Vaikunthas and when he descends into this material world. Кришна проявляється в незліченних формах, інкарнаціях на планетах Вайкунхі, а також коли він приходить у цей світ. He appeared as Narasimha. Він з'явився як Нарсімхадев, Where the power and the fear of Hiranyakashipu in comparison was so insignificant. Narasimhadev effortlessly delivered Hiranyakashipu to protect his little Prahlad. Та могутність та страх Хіранякашипу не має ніякого значення перед могутністю Нарсімхадева, і він без всяких зусиль звільнив Хіранякашипу, щоб захистити свого відданого Прохладу Махараджа. Still, his anger, his supreme anger, was so great that Brahma, Lord Shiva, the demigods, and even Lakshmi Devi herself, the goddess of fortune, could not approach him. Його верховний гнів такий великий, що навіть Брахма, всі полубоги, навіть його дружина Лакшмі не могли підійти до нього. Brahma told Prahlad that the Lord has appeared in this form because of you. Please pacify him. Брахма сказав Прохладі, що Господь явився в цьому світі, завдячуючи тобі. Тому, будь ласка, заспокій його. The little child, Prahlad, the personification of the purest childlike innocence in his love for God, offered his prostrated obeisances.
Ця невинна дитина, хлопчик Прабхупада Махарадж, він є особлення цього бхакті, і він запропонував свої поклони. Just minutes previous to this, Lord Narasimhadev, with his hands and his nails, he ripped apart Hiranyakashipu, and then with his nails, he tore to pieces millions and millions of demon soldiers, all who had tremendous mystical powers. За декілька хвилин до цього він розірвав своїми нігтями та руками живіт Хіранякашипу, а також потім розірвав на шматки всі незліченні кількість цих солдат, які кинулися до нього Хіранякашипу. With those same hands, Lord Narahari very gently, lovingly lifted Prahlad. Тими ж руками він з любов'ю підняв маленького Прабхупаду. He then placed the palm of that hand on Prahlad's head. І потім помістив свої ладоні на голову Прабхупади. And just by touching Prahlad, fear personified, the most powerful and fearful incarnation of God ever became completely pacified and peaceful by just touching the child Prahlad. І просто доторкнувшись до цієї дитини, до Прабхупада, це особлення страху, це велике особлення страху, як Нарсимхадев, він відразу ж заспокоївся. And Prahlad, by being touched by the Lord, became completely purified in ecstatic love. І Прабхупад, коли до нього доторкнувся Господь, він був повністю очищений в екстатичній любові до Господа. Prahlad offered most devotional, philosophically instructive, and practical prayers to the Lord, which have enlightened saints, sages, and aspiring Vaishnavas since time immemorial. І Прабхупад запропонував дуже філософські, дуже повчальні молитви Господу Нарсимхадеву, які дуже повчальні для всіх мудреців, для всіх святих з незапам'ятних часів. When Narasimhadev offered Prahlad any benediction, Потім Нарсимхадев запропонував Прабхупаді будь-які благословення. Prahlad responded that if I ask anything from you, my Lord, then I'm not really your devotee. I'm like a merchant who is giving something with a desire for something in return. І Прабхупада відповів, що коли я запитаю щось у відповідь за своє віддане служіння, то я буду схожий на торговця, який питає чи просить щось взамін за те, що він робить. Prahlad addressed himself as most fallen, a person who had so much impiety, who was born and raised in the association of the most violent materialistic demons, and he considered himself one of them. Прабхупад вважав себе найбільш падшою особою, який виріс у спілкуванні з дуже великими демонами, і він вважав себе одним із них. But he said, by the mercy of my guru Narada Muni, I have been given everything valuable in life, which is
loving devotional service to you, my Lord. Він сказав, що по милості свого гуру я отримав усе цінне у цьому світі, Господь. When the Lord insisted to Prahlad, I want to give, it will please be if you ask for benediction. І коли Господь наполягав, я хочу, щоб ти, будь ласка, попрохай в мене якісь благословіння. Prahlad simply desired, please liberate my father. Прохлад попросту забажав, будь ласка, звільни мого батька. Forgive him for all the terrible things he's done. Пробачимо всі ці жахливі речі, що він вчинив. And wherever and whenever there are people in this material world who are suffering due to forgetfulness of you, let me remain in the world to remind them of their original Krishna consciousness. І дозволь мені, сказав Прохлад, до тих пір, поки будуть в цьому світі, які забули про тебе, дозволь мені залишатися в цьому світі, щоб нагадувати їм про тебе, Господь. I do not seek my own pleasure, my own liberation. I don't even seek to go back to Godhead. Let me just be here in this world to help people to remember you and love you in Krishna consciousness. Я не шукаю власного звільнення, власного задоволення. Просто дозволь мені бути в цьому світі для того, щоб допомагати цим людям. Hare Krishna. We cannot imitate God. Ми не можемо імітувати Прохладу. Imagine many of us are very successful elderly people, but we cannot imitate this 5-year-old child. Уявіть собі, що ми, може, такі вже дорослі люди, але ми не можемо імітувати 5-річну дитину. But the only path to perfection is to follow in his footsteps. Але єдиний шлях до досконалості – це йти по його стопам. To emulate his devotional spirit. Це йти в дусі його відданого служіння. And to strive to follow the principles that he held sacred in his life. Намагатися слідувати цим принципам, які він вважав священними в своєму житті. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna with the Mahabhava of Sri Radha. Читання Махапрабху – це Крішна з Махабхавою Радхи. Radha Bhava Duti Subalitam Nomi Krishna Swarupam. He is the treasure house and source of all ecstatic love of God. Він скарбниця та джерело всієї естетичної любові до Бога. God himself, who comes in the role of a devotee to teach us how to love God. Сам Господь, який приходить у особі відданого, щоб навчити нас, як любити Господа. When Mahaprabhu Sri Chaitanya was living in Puri, Коли Читання Махапрабху жив у Пурі, he would hear Srimad Bhagavatam every day for many hours, along with his beloved associate Gadadhar Pandit. він слухав Шримад Бхагаватам багато годин разом з своїм супутником Гададхаром Пандітом. When they discussed the section of Prahlad, which is actually a very long section of Srimad Bhagavatam, Коли вони обговорювали частину, яка розповідає про Прохладу Махараджа, це дуже довга частина Шримад Бхагаватам. Sri Chaitanya Mahaprabhu would ask Gadadhar Pandit to repeat the whole story again, and they would discuss it 100 times before going on to the next part of Srimad Bhagavatam. Читання Махапрабху прохав Гададхару Пандіту повторювати цю історію знову і знову
І так відбувалося десь 100 разів, до тих пір, поки вони приходили на іншу історію. Radha and Krishna in this one form, how they relished hearing about little Prahlad, not only because of his devotion, but as an example of how we should honor and worship what Prahlad Maharaj personified. І Радха, і Крішна у цій особі читання Махапрабху насолоджувались цими іграми, не тільки насолоджуючись його відданістю, а також, щоб надати нам приклад, як ми повинні робити. Because Dukalayama Shashvatam, this world is ever changing and suffering is imminent in every situation. Тому що Дукалаєма Шашватам, цей світ постійно змінюється, і страждання відбуваються на кожному кроці. Yet we want to be happy. Але ми хочемо бути щасливими. And whatever happiness we find without connection to our eternal soul, it only transforms into suffering through the power of time. Все це щастя, яке ми отримуємо, якщо воно не зв'язано з вічною душею, все це перенесе нам страждання за впливом часу. But Krishna incarnates again and again and sends his beloved devotees to teach us where is the real happiness that everyone is truly seeking, the happiness of the true self, the soul. Яда і Дармася, Кришна з'являється в цьому світі, щоб навчити того, що є справжнє щастя, і навчити цьому щастю своїх відданих, справжніх відданих. Sukadeva Goswami declares that this material existence is compared to a crocodile. Шукадева Госвамі проголошує, що це матеріальний світ існування схоже на крокодила. Do you have crocodiles in Ukraine? В Україні є крокодили? Only in zoo. Тільки в зоопарку. They're very, very dangerous. Вони дуже небезпечні. They're very gigantic in size when they grow up. Вони дуже великі по розмірам, коли вони виростають. And they have very razor-sharp pointed teeth, like swords. У них дуже гострі зуби, як мечі. And so many teeth. Їх так багато, цих зубів. And their jaws are very powerful. Їх щелепи дуже могутні. They are one of the most feared of all species of life. Вони самі небезпечні істоти, тих, яких більше всього бояться. And when a person or anyone is in the jaws of a crocodile, that means all those hundreds of teeth are piercing into you and he's squeezing you to death. Коли якась особа потрапляє в ці щелепи крокодила, ці всі 100 зубів, вони пронизають цю людину і здавлюють його до смерті. You are in a completely helpless condition. Ви повністю в безпорадному стані. Lord Nityananda Prabhu, when he would go out and to spread the holy names of Krishna and devotion to Krishna with Haridas Thakur, Господь Нітянанда Прабху, коли він розповсюджував любов до Кришни разом з Харідасом Такуром. on the order of Lord Chaitanya, Haridas and Nityananda would, every person they met, every house that they saw, whoever was at the bathing ghats, whatever shop they went to, they would with folded palms
they would request people chant the names of Gauranga, worship Gauranga, hear about Gauranga. And if you just do this, you will be my life and soul. І Господь Нітянанда Прабху і Харас Такур, вони підходили до кожної дому, будівлі, до кожної особи, до кого вони звертались, вони прохали, будь ласка, повторюйте святі імена Гауранги, слухайте настанови Господа Гауранги, і тоді ви будете мені дорожче, ніж навіть в саме дорожчому світі. And sometimes people were so angry with them that they would curse them, threaten them, attack them. And Nityananda and Haridas would just fall on their knees with folded palms and says, you can do whatever you like with me. I only beg you, please chant Krishna's names, remember Krishna and worship Krishna. І коли люди сердилися на них, вони проклинали їх, вони бажали їм смерті, то Господь Нітянанда і Харас Такур, вони просто молилися, казали, що робіть будь-що з нами, але просто повторюйте святі імена Кришни. Dina hina yata chilo harinama udharilo tarasakshi jagai madhai. Even Jagai and Madhai, they were willing to endure such abuse of the attacks, the verbal and the physical attacks of Jagai and Madhai, and yet was crying only in compassion, begging Jagai and Madhai to take the names of Krishna. І коли на них нападали Джагай і Мадхай, вони готові були перенести ці всі страждання і витерпіти все, що завгодно, просто благаючи їх, щоб вони просто повторили святі імена Господа Кришни. Akroda Paramananda Nityananda Rai. That was the mood of Lord Nityananda. So forgiving, so compassionate. He would never get angry, even if people were trying to destroy him and blaspheme him. Він був Акрха Парамананда, тобто він був всепрощаючий, а він дуже був смиренний, тільки щоб люди могли повторювати святі імена. In that ecstasy of preaching, sometimes Nityananda Prabhu would see very giant, dangerous crocodiles swimming together in the river Ganges, looking for something to eat. Іноді в екстазі своєї проповіді Господь Нітянанда бачив у Гангі дуже жорстоких крокодилів, які шукали щось поїсти. Crocodiles, when they're hungry, their singular focus is looking for something to kill so they can eat. Крокодили, коли вони голодні, їх єдина мета життя – знайти щось для себе, щоб поїсти. And sometimes many together, they swarm around together, hunting to kill. Іноді ці крокодили збивались у зграї, і вони там бурлили в цій воді, шукаючи щось, кого вони можуть вбити. Nobody will go near the Ganges when they see the crocodiles like this. Ніхто не підходив до Ганги, коли він бачив крокодила в такому стані. Nityananda Prabhu jumped into the Ganges and swam right up to the crocodiles and jumped on the backs of the crocodiles and was riding them around and playing with them. І Нітянанда, коли бачив таких крокодилів, він плигав у воду, пірнав туди і підпливав до них, і цибав на їх спини, і катався на них. And in doing so, he was actually demonstrating that is what he came to this world for, to help us to become fearless and transcendental to the crocodile of material existence. Цими вчинками він вчить нас, це те, для чого він прийшов у цей світ, щоб ми були безстрашні і не боялися крокодилів цього часу. Sukadev Goswami
in the context of material existence to be like the jaws of a crocodile, and we're all in those jaws. Шукадева Свамі порівнює, що ці щелепи часу схожі з щелепами крокодила, і ми всі зараз знаходимося у цих щелепах. Being without pure devotional service in this material world, everyone is actually in the jaws of the crocodile of material existence. It's not that the crocodile's coming. We're all in the jaws. Sometimes he closes his mouth and sometimes opens a little. But we cannot escape. І ми всі перебуваємо в цих щелепах крокодила. Це не означає, що крокодил наближається до нас. Ні, ми вже зараз знаходимося у цих щелепах крокодила, і ми не можемо звільнитися, ми не можемо втекти від цих щелеп крокодила часу. Sukadeva Goswami, in his narration, tells that there was once a great king of elephants who was in the jaws of a crocodile. His name was Gajendra. Шукадева Свамі в своїх розповідях розповідає, що був один такий слон, який колись опинився у щелепах крокодила. Цього слона звали Джендра. And how the Supreme Personality of Godhead rescued him. І як Верховний Бог особа спас його, звільнив його. Maharaj Parikshit was very eager to hear this story. Махарадж Парікшит дуже хотів почути цю історію. He said that any narration that is in relation to the Supreme Personality of Godhead is supremely auspicious for everyone to hear. Please tell me, who is this king of elephants and why was he in the jaws of a crocodile? Він сказав, що будь-яка розповідь про Верховного Господа та його слуг – це дуже добре. І, будь ласка, розкажи мені, хто цей слон, який був у щелепах крокодила? From a material perspective, Parikshit Maharaj, he was very much in crocodile. He was cursed to die in 7 days without doubt. And 8th canto means so many days had already passed. І сам Парікшит Махарадж вже знаходився у щелепах крокодилу часу. І восьма пісня Шримад Бхагавата означає, що він вже довгий час перебував у цьому становищі. And also Parikshit Maharaj being truly compassionate and merciful to all the beings in this material world. He saw that we're in the crocodile's mouth and he wanted Sukadeva Goswami to speak this narration for all of our benefit. І Парікшит Махарадж постився, і він розумів, що ми також всі знаходимося у цих щелепах крокодилу часу. І він хотів, щоб Шукадева Госвамі розказав нам, як ми можемо звільнитися від них для нашого ж блага. Although this is truly an extraordinary story, it is important that we relate to the teachings and to the spirit of these stories in our own personal lives. Це дуже незвичайна історія, але дуже важливо, щоб ми віднесли цю історію з тим, що відбувається в нашому житті. Achyuta Priya Prabhu, do I have permission to tell this story and is there enough time? Прабhu, чи ви даєте дозвіл, щоб розповісти цю історію, чи в мене є достатньо часу? All time is yours, Guru Maharaj. Весь час ваш. Actually, my time is yours. Thank you. Справді, мій час ваш. Дякую. Thank you so very much. Дякую дуже. There was a heavenly world. Це було райське час і райський A heavenly world where the pleasures are beyond our calculation.
Це райський такий світ, який ми не можемо навіть собі уявити. There was a huge mountain of the name Trikuta. Там була величезний пагорб, гора під назвою Трикута. It was so pleasurable. Wonderful, wonderful, auspicious, magnificent trees and plants, waterfalls. It was always permeated by nectarine fragrance. Там були величезні дерева, водоспади, і все це було присягнено небесними такими ароматами. The temperature was always so nice. Температура постійно була дуже приємною. It was heavenly among heavenly abodes. Це було саме небесне з усіх небесних видів. In fact, the demigods, the devatas, the gandharvas, the charanas, the janaras, the apsaras, that was a favorite vacation place for them. Насправді для всіх напівбогів, чарана, гандharvів це було місце для їх, улюблене місце для їх відпусток. The devatas are living in heavenly planets, Swargaloka. І боги живуть на небесних планетах, на Сваргалохі. Yet just to increase their pleasure, they would go on vacation to the Trikuta mountain. І щоб покращити своє задоволення, вони відправлялися в відпустку на цю гору Трикута. So in that forest, among the animals, the king was Gajendra. На цій горі серед усіх тварин царем їх всіх був слон Гаджендра. He was a very huge, magnificent, opulent elephant. Він дуже великий, дуже могутній, дуже багатий слон. And the dangerous animals that would hurt others, they would never hurt anybody else if they knew Gajendra was around, because he was the protector. The lions, the tigers, the rhinoceroses, they would all hide if Gajendra was coming. And the innocent animals would be so happy. They would always be waiting for Gajendra. Всі інші небезпечні тварини, тигри, носороги, не турбували інших маленьких тварин, тому що вони знали, що якщо десь поблизу є Гаджендра, вони не наближались туди. Вони знали, і всі також знали, що Гаджендра їх буде захищати. And he was so big and so strong that when he would walk, the whole land would tremble. Він був такий великий, такий сильний, що коли він йшов, то вся земля тремтіла. And one day, beautiful day, with lotus flowers blooming and honeybees humming and birds singing and all the flowers blossoming, he was walking through the forest. Один чудовий день, коли бджоли джижали, коли квітки розквітали, лотоси, коли було дуже приємно, він якось війшов у ліс. His wives were walking with him. Його дружини йшли разом з ним. His children, so many children, little baby and childlike elephants were walking with him. Його діти, ці маленькі слоненята, йшли разом з ним. And so many other of the elephant community were walking with him. They just wanted to be with Gajendra. They loved him,
And he was their hero in every way. І також багато інших з громади слонів, вони всі були разом з ним. Вони були такі щасливі, що їх і герой, і Гаджендра веде їх попереду. What a happy, beautiful day walking through paradise with all your loved ones. Такий чудовий день на небесах, в раю, коли ви йдете по цій горі. And they became thirsty. І вони всі відчули спрагу. But thirst, although it creates a sense of need, it increases the pleasure when you get something very nice to drink. І спрага, звичайно, це створює якусь потребу, але вона також збільшує задоволення, коли у вас є, що ви можете попити. If there is a drink, a beverage that's pure nectar, the more you're thirsty, the more you'll actually enjoy it. Коли є напій, якийсь райський напій, і то ви насолоджуєтесь їм ще більше від того, що ви відчуваєте спрагу. So Gajendra brought his family and community because he wanted to give them happiness. And he wanted happiness too. He brought them to the most beautiful scenic of all lakes. І Гаджендра привів всіх своїх слонів, всю свою громаду. Дуже чудернацьке, дуже чудове. Це ставок такий величезний. The water was crystal clear. І вода там була кристально чиста. Surrounded by wonderful gardens and forest flowers. Точно чудовими садами та лісними квітами. So many sweet heavenly birds were singing. Багато небесних пташок співало там. Gajendra went into the water and drank it. Гаджендра зайшов у воду та почав її пити. And the water was such a heavenly temperature. He bathed and was intoxicated with enjoyment. І вода була такої райської температури, що він повністю оп'янів від задоволення. And he wanted to share that happiness with all of his loved ones. Він хотів поділитися цим щастям з усіма тими, кого він любив. He, with his huge, mighty trunk, he sucked in large volumes of this nectar water. І своїм могутнім хоботом він смоктав велику кількість води. And the lake was so filled with fully blossomed heavenly lotus flowers that the pollen of the lotus flowers made the water so sweet. І ставок був наповнений квітками, лотосами, і від цього пильці цих лотосів, пилок цих лотосів, вона стала вода такою солодкою. He carefully sprayed the nectar water. Він дуже обережно розпорошив цю нектарну воду. On all of his loved ones. Всіх своїх улюблених. And what a wonderful reciprocation of affection. Який взаємообмін любові. It was as happy a moment as anyone could have in this material existence. Саме щасливий момент, який тільки може собі уявити у цьому матеріальному світі. Sharing these pleasures among family and friends. Це задоволення між друзями та сім'ї. And when the enjoyment came to its highest point, Коли задоволення досягло своєї вищої точки, suddenly, раптом, suddenly, from underwater, a gigantic crocodile bit
into Gajendra's leg. Зненацька громадний крокодил схопив за ногу слона Гаджендру. Now we read about how large and strong Gajendra was. We can imagine how huge and powerful this crocodile was. Ми собі можемо уявити, який був великий слон Гаджендра, то ми собі можемо уявити, який тоді був великий та небезпечний цей крокодил. He sunk his sword-like teeth into Gajendra, pierced his elephant's skin, and pulled Gajendra down into the water. Він вкусив Гаджендру за ногу та вкусив його цими гострими зубами, як мечі, та потім почав тягнути його під воду. Gajendra was in acute, unbearable pain. Гаджендра відчував дуже великий і непереборний біль. With all of his strength, he pulled the crocodile out of the water onto the shore. І Гаджендра зі своєю могутністю почав тягнути крокодила на берег. Within an instant, the crocodile pulled Gajendra back into the water. І дуже швидко крокодил знову почав тягнути слона знову у воду. They were pulling back and forth and back and forth. Вони так тягнули один одного туди і знову туди обратно. The wives, the children, and all of the friends and followers of Gajendra, they were horrified watching the situation, but there was absolutely nothing anyone could do about it. Діти та його дружини, всі його друзі, вони з жахом дивились на цю ситуацію, але вони не могли нічого зробити з цим. They were fighting in the water, and Gajendra could not come out of the crocodile's jaws. And this battle went on for 1,000 years. І вони боролися в воді дуже довго, і слон намагався звільнитися від щелепів крокодила, і ця битва відбувалася на протязі 1000 років. Because in the heavenly worlds, life is very long. Тому що в небесних сферах життя дуже довго. As they were fighting for so long, Gajendra was in so much pain. He felt, and he was using every bit of his strength. Eventually, he was becoming exhausted. І коли вони так довго боролись, коли Гаджендра відчував такий біль, в кінці кінців він відчув, що він повністю вже не має ніяких сил, виснажений. He was the strongest of all beings on the land. But in the water, the crocodile was the strongest. Він був самою сильнішою істотою на землі, але в воді крокодил був самий сильний. Eventually, Gajendra lost all of his strength. В кінці кінців Гаджендра вже не мав ніяких сил. Він втратив сил. Crocodile was stronger than ever. Але крокодил був ще дуже-дуже могутній. Aggressively closing his jaws more and more. Gajendra realized he was on the verge of death and he was helpless. Він затуляв свої щелепи все більше і більше, і Гаджендра зрозумів, що він був на порозі смерті. Can you imagine his poor family? They loved him. And his friends, they loved him. And he was their protector. He was their everything. And they were helplessly just crying, watching him about to die. І його друзі, його родина, вони безпорадно дивились на це, тому що він був їх єдиний захисник. Але вони не могли нічого зробити з цим і просто безпорадно ридали.
in that helpless condition, в цьому безпорадному стані. he remembered something that in his long life as Gajendra the elephant, he never remembered. It was from a previous life. І він спам'ятав те, що він ніколи, як у житті слона, не пам'ятав, що з ним було в колишньому житті. He remembered a mantra to take shelter of the Supreme Personality of God. Він спам'ятав цю мантру, щоб прийняти прихисток у Верховній особі Бога. Because he was in a completely helpless situation and in so much pain, in that condition, he realized only God could help me. Він був в такому безпорадному стані, тому він зрозумів, що тільки Верховна Богособа може допомогти йому. And at that time, because he had received a mantra in a previous life, Krishna in his heart saw the Paramatma. This elephant is turning to me now, so I am going to give him remembrance of the blessings he had in his previous life. І він намагався спам'ятати цю мантру, яку він вивчив у колишньому житті, минулому житті. І Крішна, як параматма в його серці, розумів, що він намагається прийняти прихисток у нього. І він, як параматма, дав йому пам'ять. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He offered his obeisances to the Supreme Lord. І Ом Намо Бхагавате Васудевая, він запропонував свої поклони Верховному Богу особі. The absolute truth, the father and mother of all living beings. Абсолютна істина, батько та мати всіх живих істот. The supreme controller of all controllers. Верховний контролюючий всіх контролюючих. And the only and ultimate shelter for all living beings. Єдина і єдиний прихисток для всіх живих істот. He offered beautiful prayers, offering obeisances and glorifying the Lord. Він запропонував чудові молитви, молячись Господові. And this is all happening while he's in the maximum pain of the clutches of the crocodile. І все це відбувалось, коли він відчував такий біль у щелепах крокодила. And he prayed that with all my power, with all my influence, with all my wealth, with all the success of my life, there's nothing I can do to protect myself, and nobody else in this world can protect me, my Lord. I take shelter of you. Він молився, що з всіма своїми досягненнями в житті, своєї могутності, які я маю, я не маю ніякої можливості, крім Тебе, Господь. Я звертаюся до Тебе, Ти є моя єдина надія. It is beautiful because in Gajendra's prayer, he didn't pray, rescue me from the crocodile. He simply prayed and then surrendered his life І в цих молитвах, як to the Supreme Lord. він не молився про те, що він звільнив його від крокодила. Він просто молився Господові, Верховному Господові. He was in a state of total humility and total surrender. Він був у стані цілковитого смирення, повністю предався Господові. Krishna tells in Gita, Daivi Yeshu Gunamai, Mama Maya Duratyaya, Mamivam Yet Prapadyante, Mayameta Tarandite. That this material energy of the three modes of material nature
is very difficult to overcome. Крішна каже Бхагавадгіті, мама має дуратія. Ця матеріальна енергія її дуже тяжко перебороти. But one who takes shelter of me, I will protect you. А той, хто приймає прихисток у мене, я захищу його. One can easily go beyond material existence if one sincerely takes shelter of me. Людина може легко вийти за межі цього матеріального всесвіту, якщо він приймає прихисток у Господа. The path of bhakti, all of our sadhana, all of our seva, it has one purpose. Yes, go on. Шлях бхакті, вся наша садхана має одну єдину ціль. Whatever our role in this world is, whatever our position, our only real purpose and our only success is if Krishna is pleased. Єдина наша ціль в цьому житті, все, що ми робимо в цьому житті, це те, щоб Кришна був задоволений нами. When Krishna is pleased, he gives us his mercy. Коли Кришна задоволений, то він дає нам свою милість. And that's the only thing that can save us, is Krishna's mercy. Це єдине, що може спасти нас, це милість Кришни. Maya is all-powerful. Майя всемогутня. Maya is like this crocodile that we cannot escape. Майя схожа на крокодила, якого ми не можемо уникнути. But if we sincerely take shelter of the Lord, А коли ми щиро приймаємо прихисток у Господа, taking shelter means our words, our actions, our life is to serve the Lord for the Lord's pleasure. That's really what it means to take shelter of the Lord. I am yours. прийняти прихисток у Господа означає, що наші слова, наші дії, всі направлені на цю ціль. Господь, я належу тобі, я твій. Gajendra tried his best, because we're all supposed to try our best to protect ourselves. But ultimately, our victory is when we fully take shelter of Krishna with a humble heart. Гаджендра намагався якось позбутися цього крокодила, але наша вся перемога залежить від того, як Кришна буде, чи буде здоволений Кришна. This story is very similar to the story of Draupadi. Ця історія дуже подібна і схожа на історію Друпаді. When the great Kshatriya Maharati Dushasana was stripping her of her clothes, nobody could help her, and she couldn't help herself. And she tried, she turned to everyone else, but when she realized she was in the crocodile of this great tragedy, she lifted her arms and cried out, "Hey Krishna, hey Govinda, I'm yours." Коли Магарадхі, цей Душасна, цей Кшатрія намагався здерти одяг з Друпаді, вона намагалася спочатку якось перешкодити цьому, але в кінці кінців вона підняла руки і заволала: "О Кришна, хе Говінда, я твоя". So Gajendra, in complete humility, tolerating the most intense pain he had ever experienced in his life, he gave his life and his heart to Krishna. I am yours. Not Krishna save me. Krishna, I surrender. I'm yours.
І Гаджендра, дивлячись на те, що він відчував великий біль, нестерпний біль, і все одно він думав про те, що Крішна, я не прохаю тебе звільнити мене від цієї болі, але я кажу, що Крішна, я твій, я просто твій. Lord Narayan from Vaikuntha on his bird carrier Garuda descended from the sky toward Gajendra. Господь Нараяна з Вайкунхи на своєму носії Гаруді спустився з неба. This is such an extraordinary story because the crocodile is biting harder than he ever was and is pulling Gajendra down and about to kill him and eat him. And Gajendra sees the Lord coming from above, and Gajendra, with tears of ecstatic love in his eyes, he plucks the best of the lotus flowers in his reach with his trunk and offers the lotus flower to Lord Narayan. Це дуже незвичайна історія, тому що слон Гаджендра, не дивлячись на те, що він в пазурах, в щелепах смерті крокодила, він відчуває нестерпний біль. Коли він побачив Господа, він своїм хоботом дотягнувся до найближчого лотоса та запропонував його Господові Нараяні. Puja is a meditation of devotion. Пуджа – це медитація відданості. The perfection of puja is with every offering, we're surrendering our own hearts with love. Досконалість пуджі, що коли ми з кожним підношенням пропонуємо своє серце з любов'ю. When we offer a flower to the deities, or when we offer a flower to our guru, Коли ми пропонуємо квітку божеству чи гуру, it's not just a ritual. це не просто ритуал. The gopis are offering flowers just like that in the spiritual world. But what is the actual mood that we should cultivate when we're offering a flower? Гопі також пропонують квіти у духовному світі, а які насправді у монастрі, коли ми пропонуємо це, який у монастрі. A meditation we can have is, this is the best flower I have. And with this flower, in this flower, my Lord, I am offering my heart, my body, my mind, my words. I'm surrendering my heart and my life to you. I'm surrendering my soul to you as an offering in this flower, through this flower. І коли ми пропонуємо цю квітку, ми кажемо, що це найкраща квітка, яка в мене є. Я пропоную свої слова, своє серце, своє тіло, всього себе тобі. Я пропоную разом з цією квіткою. What a beautiful meditation. Чудова медитація. In the Himalayan caves, there are people who are sitting for so many years and years in lotus postures, meditating. В печерах Гімалаїв багато мудреців, йогів сидять і медитують з заплющеними очима багато років. But actually the culmination and perfection of all of those meditations and austerities can be fulfilled if we just meditate on surrendering our hearts, our lives, and our love to Krishna and those who Krishna loves with a flower. Але ця вся медитація, вона можна повністю її перевернути тим, що ми можемо просто запропонувати все, що в нас є, всіх улюблених, які ми маємо у цьому світі, всього себе разом з цією квіткою ми можемо запропонувати Господові. Patram pushpam phalam toyam yome bhakta prayachati. Our beloved Lord Sri Krishna, he gives us such a hope in life. In whatever situation we're in,
if all we have is a leaf, a flower, piece of fruit, or some water, if it's offered in devotion, if it's offered in surrender, if it's offered in the mood of seeking shelter for the pleasure of the Lord, Krishna says, I will accept it. Кришна дає дуже просту формулу патрам пушпам палам таям. Якщо ми пропонуємо цей листок, чи воду, чи якийсь фрукт з відданістю, то і Кришна каже, якщо пропонуєте це відданістю, то я приймаю це. When Krishna accepts our offering, that is the greatest blessing. Коли Кришна приймає наше підношення, це саме велике благословення. Krishna was coming down on Garuda. So many demigods and rishis and sages were around him offering prayers. Кришна спускався на Гаруді, багато ріші, мудреців пропонували свої молитви Господові. And Gajendra, in the jaws and the teeth of the crocodile, is offering him a lotus flower. I am yours, my Lord. А Гаджендра в щелепах, коли його кусав цей крокодил, пропонував цю квітку лотоса, Господь, я твій. He prayed, I don't even want to be saved and have this material body. I simply want to be yours. Він казав, що я не хочу спастись, не хочу цього матеріального тіла, я хочу просто бути твоїм. Lord Vishnu, with his lotus-like hand, he took Gajendra's body and pulled it. Господь Кришна своєю лотосною рукою підняв тіло Гаджендри і витягнув його. He pulled both Gajendra and the crocodile, who was biting Gajendra's leg, pulled them out of the water completely. І він витягнув і Гаджендра, і крокодила, який кусав Гаджендру за ногу, він витягнув їх повністю із води. So that everyone could see. Щоб усі могли бачити. Then the Lord with his Sudarshan chakra, he cut the entire mouth of crocodile away from the rest of his body. І Господь своєю Сударшана чакрою повністю розрізав щелепи, пастку цього крокодила і відрізав його тіло. Gajendra was free. Гаджендра був вільний. Crocodile was dead. Крокодил був мертвий. And instantly the crocodile became a Gandharva. І цей крокодил став Гандарвою. He was a king named Huhu. І він був цар на ім'я Хуху. And in a previous life, he offended the sage Devala Rishi. В минулому житті він образив мудреця на ім'я Девала Ріші. And he became this enormous, all-powerful crocodile. Він став цим незвичайним величезним крокодилом. When Vishnu killed the crocodile, he actually liberated him. And now King Huhu was offering prayers of love, thanking the Lord for liberating him. And he circumambulated him, the Lord, and surrendered. And then the Lord sent him back to his Gandharva abode. І коли Кришна вбив цього крокодилу, він звільнив цього Хуху, і він підносив молитви Господові, обійшов навколо нього, і потім вернувся на свої райські планети. And seeing Gajendra in this mood of pure unalloyed devotion, І коли він бачив Гаджендру в цьому настрої чистої відданості, by the Lord's wish and by his touch,
he gave Gajendra the form of an eternal associate of Vaikuntha, Sarupya Mukti. За бажанням відданого, за своїм власним бажанням, він дав Гаджендрі подобу вічного супутника Господа Сарупі Мукті. And he personally took Gajendra in his spiritual form onto Garuda. Він особисто взяв Гаджендру в його духовній формі і приніс його на Гаруді. And then the Lord took Gajendra on Garuda back to Vaikuntha. Він взяв з собою Гаджендра на Гаруді, повернувся з ним на Вайкунтху. For eternal loving service, the perfection of liberation. Для вічного духовного служіння, для цього досконалості. Now, if it wasn't for that crocodile, Gajendra would still be enjoying sense gratification with his family and his wives in the Trikuta mountain. Якщо б не цей крокодил, то Гаджендра до тих пір би насолоджувався зі своїми друзями, своєю родиною на цій горі Трикута. Our Sukadeva Goswami describes one who wakes up in the morning early and remembers this wonderful pastime of surrender and prayer will achieve the highest desires of the soul. І Шукадева Госвамі каже, що та людина, яка пам'ятає про ці ігри зранку, і вона віддається повністю Господові, то вона досягне успіху у своєму житті. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu himself glorified Gajendra. Навіть Господь Чайтаня Махапрабху прославляв слона Гаджендру. In one place, there was a Brahmacharya sadhu who performed very, very severe austerities. На місці описується, що був якийсь брамачарі, який виконував великі аскези. He wanted to see Lord Chaitanya dance. Він хотів побачити, як Господь Чайтаня танцює. It's a wonderful pastime, but at the conclusion, Lord Chaitanya chastised him. It is not simply by your great sadhana or your great austerities you could see me. Він сказав, що це дуже може велика аскеза, але ти не можеш побачити мене за допомогою цієї аскези. It's only by pleasing me with devotion. Тільки коли ти задовольниш мене, завдячуючи своєї відданості. And he said, Hanuman, Gajendra, they were not even humans. Хануман, Гаджендра, вони навіть не були людьми. But they achieved perfection because they took shelter of the Lord with devotion, devotional service. Але вони досягли досконалості, тому що вони запропонували своє віддане служіння Господові. What austerities, Lord Chaitanya said, did the gopis do? But they achieved perfection because they pleased the Lord with their love and devotion. Які аскези виконали гопі, але вони досягли Господа завдяки своїй любові та відданості. The word bhakti or devotion isn't just a state. It's the will to please the Lord through our service. Слово бхакті – це не просто стан, Perfection of our state of consciousness, the will to please the Lord through our devotion. це досконалість нашого життя, це бажання задовольнити Господа своїм відданим служінням. Therefore, Srila Prabhupada translated the word bhakti as devotional service. Тому що Прабхупада переклав слово бхакті як віддане служіння. Chaitanya Mahaprabhu, when he was speaking to Sanatana Goswami, he began and built his whole instruction on this principle, Jivara Swarupoi Krishna Nityadas.
that inherently the soul is an eternal servant of Krishna. Тоді Махапрабху побудував своє настанову Санатані Госвамі на словах Дживара Сарупахо і Крішнера Нітідас, що By developing this service attitude and devotion, seeking shelter of the Lord for the pleasure of the Lord's devotees, one gradually comes to higher levels where we can realize the love of the residents of Vrindavan. Що ми є вічний слуга Крішни, і будуючи своє віддане служіння на цьому принципі, ми поступово можемо піднятися до вищих сфер на Голоку Вриндавану. And in Jagannath Puri, when Lord Chaitanya, in the mood of Sri Radha, was approaching Jagannath at the beginning of Ratha Yatra, he prayed, Gopi Bhartur Padakamalayor Dasa 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 Anudas. My only aspiration is to be the servant of the servant of the servant, of the littlest servant of your servants. І в Джанатха-пурі Господь Чайтання, коли перед початком Радха-ятри він звертався до Господа Джаганатхи, він казав: Гопі Бартур Падакамайор Даса Даса Анудаса. Моє єдине бажання – це бути слугою слуг твоїх відданих, Гопі. This is the foundational, necessary, preliminary realization that we must cultivate in order to truly follow in the footsteps of the great souls and follow in the footsteps of the residents of Vrindavan. Це єдине розуміння, реалізація, яку ми повинні культивувати в собі, слідувати по стопам великих душ, відданих в цьому світі. So wherever we are in whatever situation of this world, sometimes it's so pleasing and sometimes it's inconceivably painful. В яких би обставинах ми не знаходились, іноді вони дуже приємні, а іноді вони дуже болючі. But in all situations, we're still in various stages of the jaws of the crocodile of material existence. В будь-яких обставинах ми знаходимося у цих щелепах крокодила часу. Part of the process of taking shelter of the Lord, of serving the Lord, is sharing that shelter with others. Один з моментів, коли ми віддаємось Господові, це ділитися цим з іншими. In every way we can. Яким би чином це ми не могли зробити. The physical body is the abode of the eternal soul. Фізичне тіло – це обитель духовної душі. The emotional body is like the indoors of the abode of the soul. Емоційне тіло – це як двері до нашої духовної душі. Devotees, in giving Krishna shelter to the body, to the mind, and to the soul, according to our capacity. І віддані віддаються своїм тілом і своєю душою, в залежності від своєї можливості. I want to thank all of you. Я хочу подякувати вам усім. The messages that we are getting about how the devotees of Ukraine are trying to give shelter and help each other, seeking shelter and trying to share shelter in this inconceivably most difficult time, an uncertain time.
some with little children. It is really an example and inspiration for devotees throughout the whole world. Ми отримуємо повідомлення про те, як віддані з України отримують прихисток, також дають прихисток іншим. І це дає великий приклад для усіх відданих по усьому світі. We are not only feeling for you and praying for you, but we're also so grateful and inspired by all of you. Ми не тільки співчуваємо та молимось за вас, але ми також дуже вдячні вам. You may not be feeling that you're saints or Mahatmas, Може, ви не думаєте про себе, що ви святі або махатми, but that's all right. What a great service and inspiration. Even if there is fear and even if there is mistakes that you may feel that you're living, you're turning to Krishna. And whenever possible, trying to share Krishna to each other in this very difficult time. And that is so special. And I am so grateful. Я дуже вам вдячний за те, що, може, ви не відчуваєте якось вдохновення від того, що відбувається, але все одно я бачу, що те, що ви робите, це є дуже великим прикладом для усіх вас. І насправді я дуже вдячний вам. I spoke to His Holiness Niranjan Swami Maharaj just a few days ago. How proud he is of all of you in his the pain of his deep love and concern for you. Я декілька днів тому розмовляв з Ніранджаном Свамі, і він казав, який він гордий за всіх вас, який він вдячний всіх вас в тих обставинах, в яких ви опинились. And Achyuta Priya Prabhu, how grateful and how much he admires each and every one of you trying to turn toward Krishna in this difficulty. Я Achyuta Priya Prabhu вдячний всім вам за те, що ви звертаєтесь до Крішни в ці часи труднощів. And the leading devotees of our movement all over the world are feeling just like this. Всі ведучі віддані з усього світу відчувають те ж саме. Our hearts are with you. Our prayers are with you. Anything we can do, we want to be with you. And we are so grateful. Today, in these difficult circumstances, some of you are in the dangers of uncertainty in the country of Ukraine. Some of you are in other countries, separated from family members, separated from your homes. It's so much uncertainty. But I see 467 boxes containing devotees and families of devotees and brahmachari ashrams. Just that you have come today means you're taking shelter of Krishna in the jaws of crocodiles. And thank you. Дякую вам. Ми всі молитви, наше серце з вами. Ви можете знаходитись хтось в Україні, хтось в інших країнах, але я бачу у вас 467 підключень зараз. І де вони знаходилися, я це розумію, що ви приймаєте прихисток у Крішни зараз. Тому я дуже вдячний вам. We have the holy names
And we have the prayers and the blessings of Srila Prabhupada and the Vaishnavas. And that means the shelter of Krishna is completely accessible to us. У нас є святе ім'я та благословення Шрили Прабхупади до всіх вайшнавів. Це означає, що благословення та милість Кришни повністю доступна нам. Shri Shri Radha Madhava Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Ananti Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Thank you very much. Дякую. Дуже. Would anybody, it's probably very late there. But if we have time, if anyone would like to speak anything or ask any questions. Може, хтось хоче спитати чи щось сказати зараз? Я розумію, що зараз може трошки пізно, але чи хтось хоче щось сказати? Можна направляти питання в чат. I am going to look at the chats, but there's so many, I don't know how to do this. Would you like to read any questions that may be here? Some devotees asking if you could come to Ukraine. Деякі віддані питають, чи ви можете приїхати в Україну? Actually, I'm longing to come to Ukraine. Насправді, я дуже чекаю, дуже бажаю, щоб приїхати в Україну. And because I have just actually a couple of weeks ago come from India, and I'm in America now. And just since I came back, my father passed away. So to come to Ukraine very soon would be very difficult for me. But my hope is later this summer, when I come to Europe, if all of you or some of you could arrange for me to come to a place in Ukraine to meet whoever comes, that is my plan. I don't have a date yet, but that is my hope and my prayer and my plan that I won't be able to come for this festival that's coming up at the beginning of June, but I'm really hoping later this summer that we could have a wonderful gathering together. Я декілька тижнів як повернувся з Індії, і нещодавно мій батько залишив цей світ, і для мене буде тяжко зараз приїхати в Україну, але я молюся, я сподіваюся, що може в кінці літа така нагода зможе відбутись, така
не зможу приїхати. Я не думаю, що я зможу приїхати в початку червня, коли буде фестиваль, але, скоріше за все, в кінці літа, коли хтось зможе організувати приїзд так, щоб ми десь зустрілися десь в Україні, і всі віддані також приїхали, то було б дуже добре. Це такий план у мене. We're thinking about that, how to arrange that. We're looking for a place. Ми зараз шукаємо місце, ми думаємо про це. Thank you. Thank you. That is your mercy. Це ваша милість. If anyone sent me direct messages with questions, I don't really know how to use this chat so much, so you can send to who is translating? Is it? Radhakatha who is translating, and I can read questions on the chat if devotees. If there's any direct messages to me and you may not be able to see, so those devotees could send those messages to Achyuta Priya Prabhu. Якщо якісь прямі запитання на мене надіслали, то я їх не можу подивитись, я не знаю, як з цим розібратися, але можете перенаправити ці послання Ачюті Прії Прабу, і він зачитає їх. One question is, dear Guru Maharaj, how to come to this state, not even asking about protection when a person in such a desperate situation? На питання, як дістатися того стану, не просити, не молитись про захист, а просто молитись Господові, віддатися Господові. When there is such a desperate situation, Коли така ситуація, відчаю. it is natural to ask the Lord to protect us and to protect our loved ones. Це природно просити у Господа захистити нас та захистити наших улюблених. And just that we are turning to the Lord for shelter in such a situation is the process by which we get purified so that we can reach these higher stages of unconditional love and surrender. І коли ми навіть звертаємося до Господа з такими молитвами, це процес, який очищує нас, і тоді ми можемо вже пізніше звернутися до Господа з тими немотивованими молитвами. Why is it that in Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Bhagavat, Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mangala, and actually all the Vaishnava literatures of Sri Ramanuja, Madhva, Acharya, Ballabhacharya, all of these great Vaishnava saints and Nadanam Najanam Nasundarim Kavitam Vajagadisha Kamaye Mama Janmani Janmani Shwiti Bhavatat Bhakti Rohiti. All of Sri Chaitanya Mahaprabhu's empowered great acharyas, they all have this spirit. By reading Srila Prabhupada's books carefully and sincerely, seeking shelter of them, by chanting the holy names, trying to follow in the footsteps of these great saints, by trying to emulate the way that they pray, then it awakens within our heart these values and this aspiration for unconditional devotional service. And if we truly want that, and we're chanting the holy names and offering our prayers and offering our various services and preaching and doing deity worship, whatever, raising our families, doing our jobs, whatever we're doing, if the goal of it is to reach that state is not something you could just imitate. That state of unconditional surrender actually comes as a gift from Krishna.
in reciprocation to our sincerity. So even if we're praying to Krishna for protection, we're humbled by that. We understand I'm really not advanced. If I was an advanced devotee, I would just be Marobi Rakobi Jo Icha Tohar. Bhaktivinoda is praying that Krishna, you can kill me or you can protect me. Do anything you like. I don't have a preference. I am your servant. Do whatever you can do anything. That is a very elevated state. We cannot imitate. But that's what we're striving for. That's what we're praying for. That's what we're doing our seva for. That's what we're performing our sadhana for. To come to this state of actual love. Коли ми читаємо такі книги, як Шримад Бхагаватам, читання Бхагавата, читання Чарітамрита, читання Мангала, та надихаючись прикладом таких вайшнавів, як Рамануджа Ачаря, Мадава Ачаря, Валаба Ачаря, ми вивчаємо їх молитви і той приклад, який вони нам показують. Ми вивчаємо ці книги Шрили Прабхупади, ми також читаємо святі імена і молимось Господові. Але ми розуміємо, що навіть якщо ми зараз знаходимося в такому стані, коли ми просимо Господа, щоб Він дав нам прихисток, щоб Він захистив наше тіло. Ми розуміємо, що ми може на тому рівні зараз знаходимося. Але це все залежить від милості Господа. Він може дати цю милість нам і дати нам таке розуміння. І це те, що нас надихає. І як також в своїх молитвах молить Бхактіведанта Такур, він каже, що чи ти вб'єш мене, чи ти захистиш мене, для мене немає ніякої різниці. Тільки в такій стані, такій свідомості ми можемо зрозуміти, що це ціль, яка стоїть перед нами, яку ми можемо досягнути, але це також все є милість Господа, завдяки якій ми можемо досягнути ці великому розуміння, немотивованому відому служінню, чисту любов до Господа. I cannot understand Ukrainian language, but your translation sounds so sweet and so comprehensive and so much better than what I must have said. Please translate that. Я розумію українську мову, але як мені здається, що навіть більше сказав, ніж я сказав. Yes, so please don't, praying for the protection of your body so that you can serve the Lord, and praying for the protection of your children is a wonderful thing when you're taking shelter of Krishna. But we understand, in our line, our prayers are bringing us to the complete shelter of the Lord in devotional service. Коли ми молимось про захист свого тіла, про захист своїх рідних, це такі молитви, які ми підносимо Господові, але також ми можемо поступово досягнути того рівня, коли ми молимось про прийняти повний прихисток у Господа у своїх молитвах і повністю віддатися Господові і бути своїм стопам. If there's a danger and you're praying for the protection of your body and your children, and in that state of mind you take shelter in absorption in Krishna's names, or remembrance of Krishna, then that absorption will purify you and gradually bring you to the state of unconditional love. Коли ви молитесь про захист себе, тіла і з повною погруженістю в ці молитви, то ці молитви, коли ви повністю сфокусовані на Крішну, ці молитви допоможуть вам очиститися та досягнути Крішни. But just that you're trying, at whatever level you may feel you're at, just that you're trying sincerely, know that your gurus and Srila Prabhupada and Krishna and Radharani
we are proud of you, and we're feeling for you. Ви намагаєтесь, ви підносите молитви Господу і Крішні Гуру. Ви намагаєтесь це робити, і ми відчуваємо ваші молитви. Ми чуємо вас, і Крішна, і Шматя Трані також чують це. Вони відчувають вашу біль, ваші емоції. Some of you with children, Krishna has entrusted, Radharani and Krishna have entrusted these children in your care. How challenging this must be. Деякі з вас своїми маленькими дітьми, які вам надав Крішна, які доручив служити Крішна, і це дає вам великий виклик в вашому житті. And although it may be inconceivable and it may be very painful and it may be something that we don't want and will never want. Це може дуже болюче, це може бути дуже незрозуміло, може ми чогось з цього не хочемо. Still, inconceivably, it is a perfect opportunity to surrender and take shelter of the Lord. Але це незрозуміла навіть така можливість, неосяжна для нас можливість повністю віддатися на лотосний стовп Господа. And in any situation, that is our hope. В будь-якій ситуації це наша єдина надія. To receive Krishna's mercy is our hope and our shelter. Отримати милість Кришни як нашу єдину надію та наш єдиний прихисток. Would you like to ask another question? Хтось хоче задати ще якесь питання? Someone is asking, how is Krishna's mercy been manifest? What is Krishna's mercy? Хтось питає, як проявляється милість Кришни. Що таке милість Кришни? The reversals of this world are just part of what people do to each other in this world, and part of birth, old age, disease, and death. Miseries caused by our own body and mind, miseries caused by others, people, miseries caused by natural disturbances. These are all inseparable to material existence. Krishna's mercy is that whatever may come, the sunny days or the stormy days, the times of peace or the times of war, the times of health or the times of disease, the times of festivals and the times of tragedies. All these situations come and go in this world. But Krishna's mercy is, he's there for us in his holy names. He's there for us in the hearts of his devotees. And he's there for us in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. And he's there for us in the deities. And he's there for us in our sincerity to please him and to serve him. That's his mercy. Whatever happens, Krishna never leaves our hearts. And he's always offering us shelter. That's his mercy. We may not understand what's going on in the material world part, but we understand his mercy is always there in these gifts of bhakti that Srila Prabhupada and Mahaprabhu has given. В цих складнощах цього світу, які зараз відбуваються, Абрама, Бована, Алака, щоб не трапилось в нашому світі ці труднощі,
Хідавіка, Хібаутіка, Ад'ятміка, складнощі визвані нашим тілом, іншими особами чи природними явищами, все одно ми можемо отримати милість Господа через слова відданих, через наші молитви, через книги Шрили Прабхупади, через божества. І навіть в тих складнощах, які ми зараз потрапляємо, Кришна проявляє свою милість, коли ми можемо концентруватися, медитувати на Господа. Це його милість. Це його милість у цих подіях, в цих обставинах. Ми повинні розуміти, що ця милість його проявляється у цьому всьому, в тому, що нас оточує. І в будь-якому випадку це милість Крішни і в милісті Вайшнавів, і в милості наших старших відданих. Many things are beyond our control. Багато речей, яких ми не можемо контролювати. Many things just are not right. Багато що є не так, неправильно. Many things may be inconceivable to our understanding. Щось ми не можемо осягнути своїм розумінням. Still, although the external circumstances may be very, very difficult, Зовнішні обставини можуть бути дуже складними. we're grateful. We don't have to be grateful for what's happening around us, but we're grateful that Krishna in our heart and Srila Prabhupada and the Acharyas have given us the gift of Krishna consciousness to turn to, and that's always there. That's what we're grateful for. Ми вдячні Шрилі Прабхупаді, нашим ачарям, за те, що вони дали цей дар свідомості Крішни. Ми можемо бути невдячними за те, що відбувається навколо нас, але ми вдячні всім відданим ачарям за те дар, який вони нам дали. If we're being hurt, or our family is being hurt by others, we don't have to be grateful to them, but we're grateful that Krishna is with us and Krishna's shelter is with us despite all of this. Ми можемо бути не обов'язково вдячними за ті ситуації, складнощі, які є в нашому житті, за тих, хто шкодить нашому життю чи нашим близьким, але ми вдячні за ту милість, яку надає нам Господь, за ту милість, ті дари, які нам дає Господь, і той прихисток, який Він надає нам. And while we may be struggling or fighting to protect ourselves and our loved ones, Ми можемо боротися за... and go on. Ми можемо боротися в тих складнощах, які Він нам насилає. We're grateful that we have the holy names and the blessings of Vaishnavas. Ми вдячні, що у нас є святе ім'я та благословення вайшнавів. And we're grateful that we are eternal souls and we have the capacity to realize our potential to love Krishna. That's what we're grateful for. Don't try to bend your mind about being grateful for things that are happening to us. Be grateful to the shelter that we have been given and that we can seek. And that transforms our vision of everything. Будьте вдячними за той прихисток, який надає нам Крішна. Ми можемо не обов'язково бути вдячними за ті обставини, які у нас Крішна надсилає, але ми можемо бути вдячними за ту милість, яку дає Крішна нам, за святе ім'я, за милість відданих. Little Prahlad, the basis of his teachings was in this world
there's just friends and enemies and friends and enemies, and that's the way the world is constructed by human nature. But Prahlad, he didn't deny that that was what the situation was, but he was trying to realize his own eternal soul and trying to see that however good or bad or enlightened or conditioned a person is, the eternal soul is the source of life everywhere. And birth, old age, disease, and death, and all these dangers, padam padam yad vipadam natesha, danger at every step. We find our shelter in where we could turn to Krishna. We're grateful that we have been given the very rare and special knowledge where we can turn to Krishna. We're grateful that there are devotees. There are devotees who love us and who are blessing us and are helping us to turn to Krishna. That's what we're grateful for. Прабхупада Махарадж у своїх вченнях, він каже, що є друзі, є вороги. Це така структура цього світу. Але він розуміє, що за що він вдячний, те, що він вічна душа, те, що він має можливість отримати це знання, за те, що він має можливість спілкуватися з відданим, за те, що він має можливість отримати цю милість від Господа, отримати цей прихисток від Господа. І ми також повинні бути вдячними Господу за те, що ми маємо спілкування з відданим, за те, що ми маємо можливість молитися Господові. Це те, за що ми повинні бути вдячними. And while we may be fighting, and we may be struggling, and we may be working really hard to protect ourselves and our loved ones, this is where our shelter is, in turning to Krishna. Можемо боротися за своє життя, за життя своїх близьких, але ми повинні бути вдячними за те, що ми можемо звертатися до Крішни, вдячними за його милість. Bhagavad Gita, which is the summary study of all the Vedas, was spoken on a battlefield. Бхагавад-гіта була розказана під час битви на Курукшетрі. By Krishna. Because this teaching of bhakti, this teaching of how to surrender and take shelter of Krishna, in this world, it's difficult. Therefore, Krishna spoke Bhagavad Gita between two armies on a battlefield. And Arjuna had to perform his duties to his family. He had to perform his duties to his dharma as a kshatriya. Ця бесіда, яка відбулася між Крішною та Арджуною, між обидва арміями, Арджуна повинен був виконувати свої обов'язки перед своєю сім'єю, перед суспільством, і він повинен був виконувати обов'язки перед Крішною. But he did it all with understanding that he's the eternal soul, and that every spirit soul within the heart of every being is a part and parcel of Krishna. And he was fighting that war and struggling in that battle
in a mood of surrender, in a mood of gratitude. І він, Арджуна страждався Gratitude that Krishna was always with him as his charioteer. And similarly, Krishna is always with us within our heart and within the instructions that we have received from Srila Prabhupada and our gurus and the Vaishnavas. Арджуна розумів, що він вічна душа, що він повинен боротися, сражатися в цій битві, як відданий Крішни. І він вічна душа, яка повинна також служити таким чином Крішні. І фактично Арджуна має таку нагоду служити Крішні як вічна душа за допомогою цієї битви. Does that answer the question? Чи це відповідає на питання? Yes. Even if it doesn't, I guess I'm asking, does it help? Does it help you? Якщо не відповідає, я повинен спитати, чи це допомогло вам. Thank you very much. Дякую вам дуже. Would you like to give any little report for me before we end today? Може, ви хочете якось узагальнити це все перед тим, як ми закінчимо сьогодні? A report on what? Звіт про що? Whatever you choose to report on. Все, що ви побажаєте. A lot of devotees thanking you on this chat of this meeting. A lot of devotees saying words of gratitude, and this saying that these teachings sustaining their life and putting down fire of disturb the mind and all kind of fears, etc. A lot of messages like that. Висловлюю свої подяки, що за цю подію, яка зараз відбувається, за ваші слова мудрості, такого роду слова. Thank you very much. Thank you. With your permission, we can have a few minutes of kirtan together. Спасибі вам. З вашого дозволу ми можемо зараз провести кіртан на протязі декілька хвилин. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatharine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Prabhu Shri Advaita Shri Vasadi Gaur Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Gaura Haribo, Haribo, Jai Gaura Haribo. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Alada Dayani. Hiranyakashipu Vaksaya. Silantam Kanikalaye. Ito Narasimha Parato Narasimha. Yatho Yamitato Narasimha. Yato Yamitato Narasimha. Bahir Narasimha Hridaye Narasimha. Bahir Narasimha Hridaye Narasimha.
Narasingla Madin Saranam Prapadai. Abhakara Kamalabare Nakam Abdutasringam Dalita Hiranya Kashipudhanu Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari. Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Narasingha Dev Jaya Narasingha Dev Jaya Narasingha Dev Jaya Narasingha Dev Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Thank you so very much. Дякую вам дуже. I offer each of you my love, my prayers, and my gratitude. Я пропоную всім вам мою любов, мою вдячність і молитви. And I really am hoping to see you very soon. Я дуже сподіваюся, дуже скоро вас побачити усіх. Please take care in every way. My humble, sincere request. Я смиренне прохання про вас, для вас, будь ласка, турбуйтесь про себе. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you. So many gratitudes, so many thanks on the chat, so many devotees
grateful to you a lot. We're very happy to get that opportunity of shelter provided by you. Thank you so much. Дуже багато вдячності, дуже багато подяк у чаті. Ми вдячні за цей прихисток, який ви нам дали сьогодні. Дякую дуже. It is Srila Prabhupada's inconceivable, causeless blessing upon me that I'm being given this honor of opportunity to serve each and every one of you. Неосяжне благословіння Шрили Прабхупади на мене, що в мене така була можливість бути сьогодні з вами, так служити вам. Thank you very much. Спасибі. Hare Krishna. Hare Krishna. Наче все. Дякую вам, дорогі віддані. Дякую Кешавананда Прабу за організацію, за те, що ви були адміністратором. Дякую Раджахарі Прабу за переклад. Дякую всім відданим за участь. Харі Крішна. Ми сподіваємось, приблизно через 2 тижні ми будемо мати ще таку нагоду. Харі Крішна. Харі Крішна. Тоді все. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую.